Nej, det er længe siden, vi blev sejlet, er det ikke? Det er 2 år siden. Har vi huske sidste år? Det sejlede ikke sidste år. Nej, det tror jeg heller ikke. Har vi ikke? Jeg tror bare, vi ville lave en prøve, og så Ja, bare må jeg prøve. huskøbe moved. Hi vlog! Hi, vlog. I don't know why I'm telling you for vlog because it's like a rank ticket or something. I tell you like a square. Square. Square is a vlog. And now it's like driving like 2 miles per hour. So, we are In the boat. the boat. And Sander I want is... to jump. You want to jump? You want to jump? Okay. Jump. Sander is scared. Surprise! Yay! Hi! Nandito kami ngayon sa karagatan ng Tralala. So, kita niyo yan. So many birds. Ibon ba yan? Wait lang. Ang likod kasi ng bangka. Dahil medyo windy. Pero yung mga yan is mga ibon. Kasi may mga nangingisda dito. Konti lang naman yung boat today. Today is Sunday. Bukas kasi ay may school. Taran. Lumabas lang kami para i-try yung bangka kung gagana. Pero yan sila. They are very busy because they will try to catch some fish. I don't think so if Sander can. But he will try. And good thing is okay naman yung motor ng bangka, gumagana naman siya. Yun yung main purpose bakit kami lumabas today, para i-try kasi magsisail kami sa Sjælland. Saan yun? Sa south part ng Denmark, sa malapit sa capital city ng Denmark. Mag-sail kami doon sa summer. And ang dumi ng shoes ko. Ayan sila dyan. Busy sila dyan. Nag-prepare sila para mag-try if they can catch or kung makahuli sila ng isda. Oh my god. Pero uuwi na din kami maya-maya kasi I need to study kasi may exam me sa Tuesday. Oh. Hi guys. What is that, Kurt? What is that? Big fish. There goes some tummy milk. And the vice know it.